It's me again. And today we are taking a high-speed train. Wengine wanaiita fast or rather bullet train. Hii bullet train bado tuko Langfang, and then so we are taking a bullet train back to Beijing. It can go to speeds of as high as 310. Wacha tuone hii yetu ilitufikisha ngapi. Yeah, we'll see how much speed yetu ilitufikisha. So this is the first class cabin. This is where I was booked. Hii ni kama tu ile first class ya ndege. Unaona? It has enough space, it has enough leg room. Alafu kuna room yako. You cannot see your neighbor. Unaona? Yeah, you cannot see your neighbor on the other side. It is a quite private room. Ni wewe tu na Mungu wako na hali zako. So hapo kuna neighbor, and then there is another side neighbor hapo. I think we were about 6 people in this cabin. Unaona, an entire cabin mnachukua watu 6 peke yake. Whereas the other hizo zingine za economy watu wanaweza fika hata 50. Unaona, mpaka kuna space, una viatu unapewa, nimevaa hizo viatu hapo. You can hata unaweza zibeba uende nazo kwa nyumba. Yeah. So the train started, hiyo ni speed. The journey started. At the moment we are 190 something. Tunapanda pole pole. Unaona gari ikifika 190 si unafikiria inataka kuruka, lakini hapa pale nje hakuna dalili yote kama ile. Tunaenda pole pole tu taratibu, hata we cannot even feel it. Slowly by slowly tunasukuma mwendo. Yeah. Speed sasa ni 214, 215, 216, 217 kilometers per hour. Imagine gari imefika 217 kilometers per hour. Si inafaa ikuwe hiyo ni Lamborghini ama hizi zingine, these sports nini whatever. Yeah, so we are on our way to Beijing South Railway Station, ama jinsi wa China wanavyoita Beijing Nan. Tunatoka Langfang tunaenda Beijing South, and it takes about 20 minutes na hii high speed train, rather bullet train. A distance of about 70 something kilometers from Beijing side. Distance ni 234 kilometers per hour. 234 kilometers. Bado tujafika top speed, ndio inaanza tu, it's just getting started. Yeah. You see, this train unaweza ishi Nakuru and you work in Nairobi and you don't feel anything. Unaamka asubuhi Nakuru, unaingia train unaenda kazi, unafika Nairobi unafanya kazi yako, jioni unarudi Nakuru unalala without getting tired. Yeah, because if it takes you an hour from Nairobi to Eldoret, sasa Sembuse Nakuru si 30 minutes. Nakuru is just 30 minutes, na hiyo watu wengi sana wanaweza manage, right? Yeah, so this is the Beijing countryside. Ukiona nje, rather hii ni rural Beijing, bado tuko huko ndani, hatujafika mjini bado. That's why you see a lot of trees. Hawa jamaa wamejaribu sana kupanda miti. Yeah. Yes, you see that is the other cabin. Kuna neighbor amekaa hiyo area ingine. Kuna neighbor mwingine amekaa nyuma yangu. Kuna mwingine the other side. Hivyo. Mwingine ako mbele yangu. Stop is Beijing Nan. Beijing Nan. Nan in Chinese inamaanisha south. So ile stop tutafika ni Beijing South Railway Station. Unaona sasa speed imefika 280 kilometers per hour. We are 280 my friend. 280. Bado hatujafika top speed. Bado relax. Bado. This is still Beijing, rural Beijing. Bado tuko rural Beijing, tunaelekea ile zima. Unaona miti? You see? Trees are everywhere. Anajua kitambo Beijing ilikuwa na shida ya pollution nini. Wakaona the only solution ni kupanda miti, and they worked on it. So officially we've clicked 300 kilometers per hour. 304 kilometers per hour. 305 kilometers per hour, my friend. Hey, mama.
ukikuwa ndani you cannot feel it. When you are inside you cannot feel the speed, but when you are inside you cannot feel the speed, but when you are outside, huyo mtu ako nje hapo kwa njia akitembea, akiona inapita shup, inafanya tu shup, imeenda 306 kilometers. I think itapiki hapo, that is its top speed. Sidhani kama inaweza pita, ikipita maybe 307. So a distance of 307 kilometers unaenda na an hour. Imagine an hour. Uko somewhere in Eldoret. Watu unaweza ishi Eldoret unafanya kazi Nairobi comfortably. 306 kilometers per hour. I think that is its top speed. Wow. My friend, this thing is moving, but ukikuwa ndani you cannot feel it. Unaona, mimi maji iko hapo, imerelax tu, haimwagiki. I can drink water comfortably kwa glass, na haimwagiki, na tunatembea na 306 kilometers per hour. Oh my goodness, this guy's 307. It is oscillating between 306 and 307 kilometers per hour. Moto. So nimeletewa hapa lunch kidogo, nimeletewa chakula ni dishi. Yeah, so I think it's about time to find out nini nimeletewa. Nilikuwa nimeambiwa niletee fish, ni chicken and some rice. Yeah, wameniletea chicken, rice, kuna tu salad hapo kidogo, kuna tu stew wao kidogo. Unaona wamepanga hapa maneno, sio mbaya. Mchele China, in every meal is accompanied by rice. So nilitendea hiki chakula haki, na hapa hivi unaona nimekisha kumaliza kutendea haki, and we are now approaching Beijing. Speed imereduce. You see, unaweza ona sasa Beijing skyline vizuri. Sasa tuko outskirts of Beijing, tunaingia mjini, tunaingia Beijing Nan railway station. Pole, speed imereduce. Huku imereduce from 307 kilometers per hour. I think saa hii tuko, unaona hizo ni residentials. Yeah, those are residential homes, and most of them watu wamenunua. Yeah, people have bought their homes. And in Beijing, houses are very expensive. Rather, housing is very expensive. So if you see someone owning an apartment in such a city, sio rahisi. So ni kutengeneza table yangu, niweke hii maneno huko, nikijipanga kufika, nikijipanga ku arrive. Unaona, enough leg room, kuna space enough. Yeah, so saa hii tunaingia Beijing South Railway Station. Hapa ni mwendo wa taratibu because of the many trains departing Beijing South Railway Station. This Beijing South Railway Station is the only railway station, or rather, yeah, I think it is the only railway station, I'll confirm, yenye iko na high speed trains. So zinatoka mingi sana every hour, every minute zinatoka mingi sana, zingine zinaingia going to the various provinces in China. And you see kama hizo ziko about, hizo zina board, people are boarding, zinataka kutoka hizo any moment from now, zitakuwa zinatoka. China has so many cities, so many cities zenye zinakaa kama Nairobi 10. You see, Nairobi has about a population of about 4 million hapo. So imagine a city with 30 million people. Itakaje? Just one city with 30 million people. Yeah, so and then there are several like that in China. So tulifika vizuri, tukatoka. Naona hapa ni kwa platform. Hii ni train tumekuja nayo. Yeah, hizo ni train mbili zimeunganishwa. Hii on the right inataka kutoka. Yes, so tumefika Beijing South Railway Station, or rather Beijing Nan Railway Station, na ukiona on the right kuna train inataka kutoka. Hapa naona ndani wenye kunakaa. Hii ni regular. On the left, hiyo ni regular, watu wa economy. Yeah, na economy inakaa sawa sana. You cannot compare hii economy ya hapa na ile first class SGR. You cannot compare hata kidogo. Hii economy hapa, oh my goodness, you cannot compare it with Kenya's SGR.
hata kidogo. Beijing Nan rail station from Langfang. Naona hiyo inatoka, that one is leaving maybe to Shanghai or Guangzhou or Shenzhen or Chengdu or Changsha or Qingdao or Nanjing. So many cities here ishaenda. So venye nilitoka kwa bullet train nikaingia kwa subway train metro station. Hii sasa ina run within Beijing city, ni kama buses za Beijing city, but this now is a train. People have options of using buses, using these trains and using taxis, but many prefer these trains because they are very cheap. Ni distance like from this side to where I live itanigharimu kama like 2 yuan kwenda 2 yuan, like 2 ni kama 4 yuan hivi, ni kama 8 bob, less than 100 shillings. Na hiyo nimeconnect like 2 lines, kama in line 2 or 4, yeah, then I connect to several other lines ndio nifika line 10 kwenye nakaa, but I'll still pay 8 yuan. Hapa ni ndani Dere, kwa hiyo subway station, kwa hiyo subway train. Hii ni underground, several meters are underground, hundreds of meters maybe underground, several hundreds of meters chini kwa shimo wametengeneza railway station, railway line hapo ndani. Hizi trains zinaendea hapo. And that is how my journey ends from Beijing to Langfang. Wacha tungoje next video, it will drop very soon.